যাক। সরিয়ে দেই। কে আসতো? ভিডিও অন, বেশিরভাগই নাই। তো গত ক্লাসে যেটা বলেছি, যারা ভিডিও অন থাকবে তারা দে উইল বি কনসিডার্ড প্রেজেন্ট, their participation in the class. যারা থাকবে না তারা I will note it down. এটা অন্য ক্লাসে একই রকম, আমাকে মোবাইল অন করে দিয়ে হারিয়ে যাও কোথায় যাও। Okay, so I hope you see how to share with you. একটা বিষয় হলো যে কারিকুলাম, একটা কথা আছে কারিকুলাম। আমরা at the moment we are developing কারিকুলাম। যদিও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, আমাদের দেশের সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে এই কোর্সগুলোর কারিকুলাম নিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে, বিকজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই কারিকুলাম বহু আগে হয়ে গেছে। কারিকুলামটা খুব প্রয়োজন এই কারণে যে বিকজ কারিকুলাম মানে হলো শুধু যেমন ইউনিভার্সিটির ভিশন মিশন থাকে ঠিক সেই রকম প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিনের ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম বা ডিগ্রি প্রোগ্রাম যেগুলা সেগুলোর অবজেক্টিভ ভিশন মিশন থাকে এবং সেটাকে that has to be clearly stated and it has to be shared with the students. কারিকুলাম মানে হলো যে শুধুমাত্র সিলেবাস না, কিন্তু it is not only the syllabus is part of the curriculum অথবা কন্টেন্ট, কিন্তু আমরা যেটা ট্র্যাডিশনালি ফলো করে আসছি শুধু সিলেবাস। আমাদের কি বলে প্রত্যেকটা ইয়ারের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইয়ারে কত ক্রেডিট, টোটাল নাম্বার অফ কোর্সেস, কি আমরা এখানে পড়বো ইত্যাদি সব। কিন্তু যেমন ডিসিপ্লিন এজ এ ডিসিপ্লিন জিওগ্রাফি ভিশন মিশন কি, so that you can be aware what you are going to learn from this discipline, how are you going to be specialized and what would be your future career, এই সমস্ত কিছু মিলে আসলে কারিকুলাম। তো একটা পার্টিকুলার কোর্সের মধ্যেও কিন্তু কারিকুলাম ডেভেলপ করতে হবে। সেখানে একটা ইন্ট্রোডাকশন, অবজেক্টিভস, সেখানে আউটকাম, ইত্যাদি সেগুলো থাকতে হবে এবং এর সাথে কোর্সের আউটলাইন, আউটলাইন না, এবং যে হাউ দি ক্লাসেস উইল বি কন্ডাক্টেড, হাউ মেনি ক্লাসেস উইল বি রিকোয়ার্ড, সমস্ত বিষয় সের মধ্যে থাকে। আমরা we have simply started preparing the curriculums. আমি তোমাদেরকে শেয়ার করছি যে what is the objective of this course. Perhaps I have mentioned something in the beginning of this course, that since we are the students of environment, right, and for the sake of, let's say, knowledge generation, we have to do research on environment, and for effective management of particularly the environmental burdens created by human beings. এরকম কতগুলো অবজেক্টিভ আমাদের আছে, তো সেগুলোকে আমরা যে লিখেছি very pragmatic কোর্সটা and important with the growing concerns of environmental processes in different parts of the world. Course is intended to focus on the emerging issues and challenges of environment, right, and emphasize on achieving sustainability through sound environmental management.
এটা আমি নিজে লিখেছি। হ্যাঁ, এটা ইট ক্যান বি রিভিউড। এখন কেবল এটা ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে আছে, অনেক কোর্সের অনেক টিচার লিখেই নেই এখন। যাই হোক, ওয়ার্কিং, আমার মনে হয়েছে যে দিস ইজ দি a focus, emphasis of the course. The course is intended to focus on emerging issues and challenges of the environment, to emphasize on achieving sustainability through sound environmental management at local, regional, and global levels. The students are expected to learn both theoretically and practically the different approaches and methods of efficient environmental management. They are also expected to better contribute in respective sectors after the successful accomplishment of the course. As part of this department, as part of this course, I hope, after the successful accomplishment of the course, you are expected to learn, right, the ongoing, growing challenges, issues of environment, not only the practical issues, theoretical aspects, and how better these environmental burdens can be managed, right, with the example from the existing global practices, local practices of environmental management, right? So that's basically the thing. And again, specific objectives: share with the students existing global concerns and environmental processes, and at the same time, the development of initiatives to address environmental issues. Now, because you see, I have already mentioned, right, in the beginning, that we human beings, we are creating, we are, let's say, producing, generating, imposing many environmental burdens. This is true, due to our interventions, due to our development activities, right? But at the same time, we human beings have initiated on Earth in different periods, in different phases in the history of the Earth, right? The different initiatives addressing environmental concerns. What are those, right? We'll discuss on that. Develop concepts and different tools, techniques, and methods in environmental analysis and management. You have to develop your concept. What are the different tools? Techniques, methods that are already in practice, right, in different parts of the world. The field of environmental analysis and management. Develop concept and different emerging approaches and strategies to address environmental issues. Okay, to share with you the existing best practices of environmental management. For example, through ecotourism, through waste management, right? So there are different sort of practices ongoing, existing in different parts of the world, in Europe, in the United States, and maybe in Southeast Asia, even in our world. Right? We have to discuss, we have to evaluate, now we have to come to learn all this stuff. Disseminate and share the growing concerns of environment in Bangladesh, particularly because we had students, we are the citizens of this country, right? We have to deal with or give example at least, the growing concerns of environment in Bangladesh. And it is practical on how efficient environmental management can be achieved, right? So you're expected to learn on how efficient environmental management or sustainable, environmental management can be achieved. So these are some of the objectives actually of the course. Now I hope, you get the points, because environment is a broader stuff. We call it terrestrial environment of the earth, right, in which we exist, or civilization exists, right? So it's not the environment of the Mars or other planets. We have only one planet, and it has got a certain environmental, delimitation, territory. They're covering lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere, right? If any sort of changes, negative changes taking place in any one of the components, right, will certainly bring changes, into others. We human beings,
we assume that our civilization will continue forever, right? So this will be our incentive, because we want our civilization to continue forever, right? For unknown future. That will be our incentive. And we have to work to achieve that, to make it, let's say, happen. Now, I hope you understand it, right? For example, if you have a family, right? So the intention of a family is to maintain the family, the existence of the family. Now, parents want their children to live, to exist. Yeah, this is the incentive of a family, of parents. I hope you have heard about our late Professor Lutful Haq, right? Professor Lutful Haq. He always used to say, মানুষের সহজাত হচ্ছে যে মানুষের বংশধর টিকে থাকে, তাই না? মানুষ না, all other living organisms. It is their intention, it is their incentive. হ্যাঁ, প্রত্যেকটা প্রাণী চায় যে তার বংশধর, তার কি বলে যে জেনারেশনস এক্সিস্ট করুক, টিকে থাক, এটাই তার ইনসেন্টিভ। এবং দিস ইজ দি কোর ফিলসফি অফ দি এক্সিস্টেন্স অফ অল লিভিং অর্গানিজমস। তা না হতো তাহলে কিন্তু অনেক প্রাণী টিকতো না, বাঁচত না। আমরা দেখি পশু পাখির মধ্যেও তার অফস্প্রিংস, মানে তার বাচ্চা কিভাবে সে যত্ন করে, তাই না? টু প্রোটেক্ট দেম ফ্রম ডেঞ্জার্স, লাইক হিউম্যান বিংস, প্রত্যেকটা প্রাণী। তো এটা হলো যে মানে তার ইনসেন্টিভ, তার ডিজায়ার, এক্সপেকটেশন, যে হাউ I mean their generations, can continue. Okay, so if we consider ourselves, we human beings, we want our universe, particularly our environment, to continue. Okay, therefore we want to protect it. I also talked about authoritarian approach, or egocentric approach, the human-centered. Now we people think about ourselves only, right? We want our environment, our art to continue, right? But unfortunately, due to many reasons, you people know, the development, so-called development, due to interventions, we have been continuously affecting, impacting different, the environmental processes, disturbing the processes. All right, so we are particularly, we are now in a very threatened, degraded ecosystems, degraded environment of the earth. We are already 8 billion in number, right? We expect it to be even 14 billions at the end of the century, right? But the distribution of population is uneven in the world. Uneven. Okay? For example, in the European countries, many European countries are 50 times larger than Bangladesh, 30 times, 10 times larger. The population is less than 10 million. Right, and it will continue to happen. No countries on earth will, will accommodate, will host people from the populous countries, including Bangladesh. They're not going to invite you, right? Because you have to decide yourselves how you control your population. Okay, so this is extremely important. Otherwise, your civilization will be at risk. Your civilization will go extinct. Anyway, so we have to preserve, we have to protect our environment, right? And in order to do that, we have to study. We have to research on our environment, right? And if we don't have any research-based output, right? Any research-based output, we cannot be able to take, effective decision on environmental management, right? So that's basically the objective of doing research on environment. Anyway, I have already discussed in the beginning the very theoretical aspects of environment,
principles, key concepts, environmental protection principles that are already in practice in different parts of the world. We are also very slowly, right, welcoming, introducing all the different principles. Even economics of the environment, because the way economic deals with the environment, not only exploiting the environment, right, but also we can make it think of making it win-win, right? Development and environmental protection at the same time. Now, actually, it's a time of thinking, win-win situation. How to make our environment sustainable, clean, green, right? Maintaining the same development, processes. Okay, but development. Now we'll discuss in more details later. Just talking about the overview. Development is a continuous process, right? We do it to improve our lifestyles, right? Development, any sort of development. Development means development of a very modern computer, your mobile phones, everything, vehicles and all, infrastructural development, part of development. This always is a continuous process, but it is intended to improve the standard of living, life. But in the past, the development that took place was not supportive, right, to the environment. It was highly degrading to the environment. The earth has already experienced, particularly until 1970s. Okay, the development that was carried out on earth was simply degrading to the environment, right? But the thinking changed drastically since, let's say, particularly since 1990s. Okay, that the way that the process, the development is taking place on earth, okay, is simply damaging the environment, right? So we have to consider how to make or ensure sustainable development, how to make development processes sustainable. Perhaps you have heard about Sustainable Development Goals, SDGs, right? So we have to be aware of Sustainable Development Goals. 17 goals, and environmental protection is there, clean water, clean energy, particularly poverty alleviation, right? Which is extremely important. Population, you have to consider the demand of the human beings. If people are poor, they will damage the environment. Simple. You can get very good examples if you go to Europe, right? The population is highly controlled, and the state of the environment, natural resources in Europe, just you cannot imagine if you don't witness, experience, right? So poverty actually leads to degradation. Poverty, if people are poor, অভাবে স্বভাব নাটক করার কথা আছে না, necessity knows no law. If people are poor, they will go to the forest, they will cut down trees, they will burn it for cooking, they will sell it out to market, right? So poverty, it is poverty again. Now, for season in the SDGs, poverty is or has been given more importance. Poverty alleviation, human development. Anyway, so again, SDG has got certain agenda target, particularly giving importance of environmental conservation. Okay, then environmental planning. I also talked about that in the last class very briefly, because traditionally the industries are source of environmental pollution. 60% responsibility goes to the industry. So we have to consider, the importance of introducing efficiency, achieving efficiency, okay, in the industrial sector. I talked about industrial efficiency, talked about energy efficiency in the industry, water efficiency, resource efficiency. Because, I give example of traditional industries, traditional vehicles like railway engines. Yeah, you can simply
give examples. Now take example from the past industries. I mean, carried out in the past. Okay, so the thinking, right? We can call it paradigm. It's completely been changed, right? It's not only giving importance on industrialization, but how to make it green, how to make it more energy efficient, using less raw material and using minimum energy, minimum water, right? Because scientists are working on it. In future, there will be industries requiring no water. Even, for example, I can give example of battery in the car, used in the car, right? Without water, battery. Okay, can you imagine? Let's say if it happened 10 years back, even it is coming up. Fresh water is scarce, becoming scarce. So you have to produce your garments, your clothes, textiles, right, without using any water, fresh water. So fresh water is already scarce. So this is how water efficiency, even energy efficiency, less energy will be used. Maximum output. This is going to happen. Anyway, so we have to, come to learn how the traditional industrial processes, industrial production systems can be made into greener one. Right? It's called transformation. Second, please.
Sorry for keeping you waiting. I had a phone call from one of the professors. So, course outline তোমাদের সাথে শেয়ার করি আবার। Once again, you have already seen those slides, right? So just discussing, just to so strategic planning, right? Because most of the industry that are already established, already, let's say, I mean, in the form of production অথবা যেটা বলি যে traditional industries that are continuously polluting, creating burdens to the environment. এখন সেটা concern হলো যে how those industries can be transformed, right, through transformation process, right? এখন প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিজ আছে সারা পৃথিবীতে যেগুলোকে তো আর ভেঙে ফেলা যাবে না, নষ্ট করে দেওয়া যাবে না, বাট সেটাকে how to make, I mean, them অথবা how to transform them, right, into greener ones. সেখানে হয়তো by replacing the modern technologies, তারপরে সেখানে compliances, we can think of installing compliances, safety compliances, environmental compliances, অনেক ধরনের compliances আছে সেগুলো সেখানে introduce করা যায়। তো এটা already theoretical, I mean, aspects are there. We'll discuss particularly the theoretical aspects. যেটাকে আমরা বলছি যে strategic environmental management, strategic, এখানে বিশেষ করে the corporate যে culture, corporate world, so they have really lot more things to do. Those who are already the owners of the industries, এরকম অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওনারা তারা অ্যাওয়ার না, এনভায়রনমেন্টালি অ্যাওয়ার না, এবং they are not educated, এরকম না, যার ফলে কিন্তু they, I mean, can simply destroy the environment. তাদের কোনো খারাপও লাগে না, environment contamination করলে, pollute করলে কি ক্ষতি হবে, না, it happens. যেমন যারা ডেভেলপার্স, those are developers, তাদেরকে যদি বলো যে কোনো ফাঁকা জায়গা দেখাও, ওপেন স্পেস, আমরা ওপেন স্পেসের ইম্পর্টেন্সটা বুঝি, তাই না? We are geographers, we are environmentalists, we give importance of keeping the open space, vegetation cover, green space, open space. তো এখন অনেক মানুষ আছে ওপেন স্পেস দেখলে আর এখানে বিল্ডিং বানিয়ে দাও, দিয়ে ঘর বাড়ি করে দাও, তারা কিন্তু তাদের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে চায়। তাদের কাছে they don't have any problem of, I mean, having, let's say, polluted, contaminated area, তাদের এগুলো কিন্তু মাথা ব্যথা নেই। তো এই জন্যে those who are the owners, those who are the কি বলে এটাকে যে corporate, those who are already in corporate culture, corporate authority যেটাকে বলতে পারি,
হ্যাঁ, তো তাদেরকে কিন্তু অনেক বেশি অ্যাওয়ার হতে হবে। হ্যাঁ, তাদের যে অ্যাটিটিউড, তাই না, তাদের যে অ্যাটিটিউড সেটা চেঞ্জ করতে হবে। এখন ফর এক্সাম্পল উই পিপল আর লার্নিং, ডিসকাসিং, আমরা এনভায়রনমেন্টটা বোঝার চেষ্টা করি, এনভায়রনমেন্টের যে গুরুত্ব, ইম্পর্টেন্স, হ্যাঁ, ইভেন ইন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ হিউম্যান, আওয়ার সিভিলাইজেশন, সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি, তাই না? এখন যার those people, those I mean not having any ideas, awareness on environment, তাদেরকে কিন্তু বোঝানো যাবে না যে এনভায়রনমেন্টের গুরুত্বটা কি, তাই না? ফর এক্সাম্পল তোমরা এখানে 80-90 জন, তোমরা যদি কোনো কারণে বা কোনো in course of time, if you are the owner of an industry, তখন তোমার মাথায় কিন্তু এগুলো থাকবে, হ্যাঁ, যে আমি how to make my industry greener, হ্যাঁ, যে not damaging, হ্যাঁ, the environment, কিভাবে আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসটাকে কন্টিনিউ করতে পারি, প্রোডাকশনটাকে, সে আইডিয়া থাকবে, বিকজ ইউ আর অলরেডি হ্যাভিং দেয়ার আইডিয়াস, ইম্পর্টেন্স অফ এনভায়রনমেন্ট, আই মিন প্রোটেকশন অফ এনভায়রনমেন্ট। তো এই যে খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য যারা দোজ আর অলরেডি ইন দি কর্পোরেট কালচার, এখানে তাদের যে কালচারাল অ্যাটিটিউড, মেন্টালিটি, হ্যাঁ, এটা পরিবর্তন খুব প্রয়োজন। আমরা এগুলোর পরে ডিটেইল আলোচনা করব। প্র্যাকটিসেস, পলিসি অলরেডি প্র্যাকটিস, যেমন পলিউশন তো ইজ একেবারে মানে is widely available, reported, evident elsewhere in the world. ঠিক তেমনি আবার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, পলিউশন ম্যানেজমেন্ট অনেক টেকনোলজি প্র্যাকটিসেস is already existing in the world. Tourism, environmental management, tourism, through tourism, ecotourism, না, এটা this is also part of environmental management ইত্যাদি। Urban environmental management, urban একটা বিরাট এরিয়া, urban area, নগর, because in the growing world, in the next future world, more and more people will be in the urban areas, more and more people will be urbanized, but bringing new different urban challenges. Unsafe, সেটা একটা চ্যালেঞ্জ, কিন্তু আরবান এনভায়রনমেন্টকে ম্যানেজ করার অনেক প্র্যাকটিসেস অলরেডি গ্লোবালি রয়েছে, তাই না? তো ইকোসিস্টেম প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ইকোসিস্টেম বেস, যে ওয়াটার, পার্টিকুলার এয়ার, পার্টিকুলার ফরেস্ট, ইকোসিস্টেম বেসড প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, সেটারও প্র্যাকটিস অনেক রয়েছে, সেগুলো আমরা আলোচনা করব। এনভায়রনমেন্ট হ্যাজার্ড রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, হ্যাজার্ড রিস্ক, ভালনারেবিলিটি, হ্যাঁ, এগুলো অ্যাসেস করা, কোন ধরনের ইন্টারভেনশন করলে, বিভিন্ন ধরনের মডেলস আছে, হ্যাঁ, যেগুলো ভালনারেবিলিটিকে অ্যাসেস করে দেন কিভাবে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজ করা যায়। টুলস এন্ড টেকনিক্স অলরেডি আছে যেগুলো ব্যবহার হচ্ছে, হ্যাঁ, তার মধ্যে ইআইএ একটা টুল, ইম্পর্টেন্ট, তোমরা জানো, এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট, আমরা উইল ডিসকাস অন লিটল অন দ্যাট। লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট, এখন বলে ইএসআইএ, হ্যাঁ, সিআইএ মানে কালচারাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট, সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট একসাথে, জাস্ট রিমোট সেন্সিং তার মধ্যে একটা, এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকাউন্টিং, অডিটিং ইত্যাদি। ঠিক আছে, তো অনেক লম্বা ক্লাস, তো আমরা আগামী ক্লাস থেকে উইল ট্রাই টু গো ইনটু ডিটেল, শুরু করব। উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং and particularly giving ideas of how the human beings on earth have been degrading the environment and what sort of initiatives are also being carried out, right, to address the environmental issues. আগামী দিন শুরু আলোচনা করব। ওকে, তোমাদের I don't know any development, তোমাদের তো এখন কেবল ক্লাস শুরু হয়েছে, পরীক্ষা হয়তো চিন্তা নেই, তাই না? পরীক্ষা যারা সামনে আছে তারা হয়তো, তোমরা in one sense you are lucky that you have তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষাটা হয়ে গেছে, এখন শুধু ফোর্থ ইয়ার পরীক্ষা ক্লাস শুরু হয়েছে, অনেক দেরি আছে পরীক্ষা, থার্ড ইয়ার রেজাল্ট হয়তো প্রসেসিং চলছে। আই হোপ তোমাদের জন্য খুব একটা প্রবলেম না, কিন্তু পার্টিকুলারলি ফর মাস্টার্স স্টুডেন্ট তাদের সমস্যা। কিন্তু আমাদেরকে we have to seriously think of taking exams online, because if this situation continues, we don't know how many months, right, we have to wait for this pandemic. I mean, so we have to initiate taking exam through online like other private universities. Private university কিন্তু সব ধরনের চলছে, সেখানে activities, course result, everything is going on. We can certainly take help from them. IT support আছে খুব সহজ, হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, কিন্তু আমরা এখনো এই অনলাইন পরীক্ষা নেওয়ার চিন্তা করছি না। তো দেখা যাক
সেটা তো ভবিষ্যতের ব্যাপার। এখন আপাতত লেটস কন্টিনিউ আওয়ার ক্লাসেস। তো তোমরা, আমি এখানে কতগুলা যে রেফারেন্স আছে, তার মধ্যে একটা রেফারেন্স হলো যে আগে বলেছি, এখানে কেটে লিস্ট করিনি, যে ব্যারো, সিজে ব্যারো, এর আগে কি আছে কিছু? আপাতত নাই। সিজে ব্যারোর একটা এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট আছে, ভালো বই আছে, ওইটার আবার লেটেস্ট ভার্সনও আছে। হ্যাঁ, আর এখানে আছে মাডু, এই যে ক্রিশ্চিয়ান মাডু, তো হি হ্যাজ গট হিজ এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, এই বইটা খুবই, এটা লাইব্রেরিতেও আছে, কপি করা আছে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান টেক ইট, খুবই ইন্টারেস্টিং বই, বিশেষ করে স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং এ লাগে। হ্যাঁ, ট্রান্সফরমেশন প্রসেস, ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে কিভাবে ট্রান্সফরমেশন করা যায়। হ্যাঁ, অনেক থিওরিক্যাল ব্যাপার আছে সেখানে, ফিশবোন ডায়াগ্রাম বা ইশিকাওয়া, জাপানিজ, হু ইনিশিয়েটেড ইট, হ্যাঁ, বা ফিশিকাওয়া ডায়াগ্রাম বলে, যে it's taking example from an industry, how that industry can be transformed into a greener one, energy efficient one, অথবা environmental efficient one. Anyway, so আজকে এখানে স্টপ করি। আগামী মঙ্গলবার কয় তারিখ? আজকে হলো 5 তারিখ না? আজকে 5 তারিখ, 5 তারিখ, 12 তারিখ, 12 তারিখ, I don't know whether I'll be in Dhaka. দেখি, জানাবো তোমাদের। তানভীর আহমেদ। Yes, sir. আসফাতারা জলি। Present, sir. রায়না খান। Present, sir. মৌসুমী আক্তার। মাহাপারা হাসান। Present, sir. ওয়ালিউর হোসেন। হোসেন। Yes, sir. নাজমুস সাকিব। পূজা দে। আনিশা। Yes, sir. রুকাইয়াত। Sir, Anisha Kondokar present আছে। Yes, sir. দিয়ে দিয়েছি। Sir, রুকাইয়াত। 22 আছে। ঠিক আছে। ইউসুফ শরীফ। Present, sir. শাবরিন আক্তার। Present, sir. স্যার শুভ তামিম স্যার মাঝে স্যার। আচ্ছা, কোনো সময় মতো করো না। যে লুবনা আক্তার। Yes, sir. তারানো। Present, sir. তরিকুল ইসলাম। তাসফিয়া নওশিন। Present, sir. তানভীর মোহাম্মদ। Yes, sir. Yes, sir. ঈশ্বর। Yes, sir. হিরক সিংহ। Sir, স্যার আমারটা মিস করেছে স্যার, আপনি কি স্যার মাহিন Always- মেহনাজ, এটা মিস হয়েছে। স্যার কানিজ ফাতেমা 35 মিস হয়েছে। হিরক সিংহ স্যার 47 স্যার ইসরাত জাহান 46 রোল। sir, Repeat Farjana 45. স্যার মাহিন মেহনাজ 43। হিরক সিংহ 47 স্যার। তোমাদেরকে আমি কি বলবো জানি না, তোমাদের তো আসলে এক কথা বলতে তো ভালো লাগে না। আমি তো আর বোধি শুনছি না। হ্যাঁ, আমি আসছি, এখন বলছো কানিজ ডাকেনি, এই ডাকেনি, বলছো কেন বলছো? এখানে সবগুলো তো দিয়ে দিয়েছি আমি অ্যাটেন্ডেন্স। আমি কি বোধি? একসাথে 10 জন বলতে হয়নি, আমারটা হয়নি, কেন বলছো? তানভীরকে দিয়েছি, রেফিদকে দিয়েছি, ইশরাতকে দিয়েছি। হিরক সিং অ্যাবসেন্ট ছিল, এখন বললে হিরক সিং আসো। আসি স্যার। স্টপ। নাদিয়া নওশিন। Present, sir. মাইশা মাহবুব। প্রেজেন্ট স্যার। খাদিজা। Present, sir. আবু রায়হান। Present, sir. হাবিবউদ্দিন। মারুফা খাতুন। মারুফা হাসান। পাবন কুমার। Yes, sir.
থেকে ইয়েস স্যার বলছি। দীপিকা, Yes, sir. আয়েশা হুমায়রা, Present, sir. বিবি হাজেরা, Present, teacher. ওমর হোসেন, আইনুর রহমান, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. কথা আক্তার, হাবিবুর রহমান, Yes, sir. হাবিবুর রহমান, শাহিদ, Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, sir. ওবায়দুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। স্যার স্যার আমি গত ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম। বন্ধ করে দাও। জি স্যার। খালেদ মাসুদ, মারমা, Present, sir. ইয়েস স্যার। আফরোজ, Present, sir. নাবিলা, Yes, sir. তারুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। সালমন নাহার, Yes, sir. সাকিব আল ফাহাদ, ইয়েস স্যার। সাইফুল ইসলাম, নুসরাত জাহান, Yes, sir. জসিম, স্যার সাইফুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। সাইফুল ইসলাম এখন পরে। স্যার 100 রোল এটা ডাকেন না স্যার। তানজিলা ডেকেছি, এখন দিলাম। ডাকিনি তোমাকে কে বললো? স্যার জসিমউদ্দিন আগে বলছেন এই জন্য। হ্যাঁ, তানজিলা নাম বলেছি, তুমি শুনতে পাওনি। হ্যাঁ, স্যার নেট প্রবলেম, সরি স্যার। ওকে, দিয়ে দিছি। জসিমউদ্দিন আসছে না? যেমন উদ্দিন, Yes, sir. মেজবান, হ্যাঁ কে? একটু দাও, ক্লাস শেষ করে নি। জাকিয়া সুলতানা, ইয়েস স্যার। জান্নাতুল ফেরদৌস, Yes, sir. খালিদ হোসেন ভুইয়া, Yes, sir. রিফাত খান, ইয়েস স্যার। আব্দুল সালাম, Yes, sir. হাসিবুল হাসান, স্যার আরাফাত হোসেন 111 স্যার। ফাতেমা আক্তার, এম নাফে, Yes, sir. আবু রায়হান, মাসুদ হোসেন, ইয়েস স্যার। সাবরিন নাহার, Yes, sir. চিরঞ্জিত রায়, মাইনুদ্দিন, ইয়েস স্যার। সন্দীপ কুমার, সুলতান আহমেদ, কামরুন নাহার ধিমা, Yes, sir. স্যার আসিফ হক 130। সালমা আক্তার, Yes, sir. তানিয়া আক্তার, হুমায়ুন আহমেদ, Yes, sir. জাহান, Yes, sir. মুবাশশির আহমেদ, ইয়েস স্যার। দারিং, আমার ওয়ালিদা জামান পার হয়ে গেছে। স্যার নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য 158 প্রেজেন্ট দিতে পারিনি স্যার। স্যার 156। 56 দিয়েছি, 58 দিয়েছি। রতন হোসেন, আশফাক আহমেদ, রতন Sir, 159, শ্রাবন্তী জামান. জামান, ওকে, রতন হোসেন, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, আশফাক, রবিউল আওয়াল, শাহরিয়ার, স্যার শামীমা আক্তার 79। ওই সময় সবাই কথা বলতেছিল, যার কারণে আমার নাম ডেকেছেন, আমি শুনতে পারি নাই। স্যার 35 আমারটা মাঝখানে